what moved you the most, I guess, in that very last scene of Vecna when he got... Oh, when Vecna dies or with Henry? La dernière scène de Henry ou la dernière scène de Vecna? De Vecna. I think one of the things that came up as we were shooting that scene, and some of the things that I had thought about, were the relationship between Henry and Joyce Byers. If anyone has seen The First Shadow, you'll know that Henry will have encountered Joyce in his life when his innocence was perhaps more present. And I felt like when Joyce steps up and looks at Vecna in the eyes at that point, I said this publicly not too long ago, but I felt like all I wanted to say was please, please don't. And I felt like it was at that point that there was perhaps that final glimmer of redemption. Perhaps maybe the innocence was still there because there was a memory and a connection between these two people from a time before. He knew it was over. He knew it was going to happen. But I think that childlike innocence was just slightly on display in Vecna, which you don't see often. Donc il pense qu'à ce moment-là, en fait, il pensait à sa relation avec Joyce, qui était sur le point du coup de décapiter. Pour ceux qui ont vu du coup The First Shadow, c'est la pièce qui se joue du coup à Londres et je crois aussi à New York. En fait, on se rend compte que les deux se connaissaient beaucoup, ils sont connus au lycée. Et donc Joyce a connu une version de Henry avec beaucoup plus d'innocence, beaucoup plus d'humanité. Et du coup, quand elle le regarde, lui, il a essayé en fait de lui dire avec ses yeux, il a essayé de parler et de lui dire s'il te plaît, non, ne me tue pas. Et il dit que c'est vraiment ce moment-là où on voyait pour la première fois dans Vecna un petit bout de l'innocence et peut-être même de la rédemption qu'on aurait voulu avoir de Henry. Même s'il savait que c'était fini, il savait qu'il allait mourir. Il a essayé en tout cas qu'on voit un petit bout du Henry, de l'enfant en fait de l'époque qui essayait de sortir et de dire s'il te plaît, ne me tue pas. Let's imagine Vecna could have been saved. Where do you think in the show that could have happened? When was he saved? That's the question. At what point? I mean, if he was saved, if Henry had said, I can give up, when Will's like, you can defeat this, if Henry had said, okay, I can pull this out of me, which is really challenging because I do believe that whatever it was that entered into him gave him this, I talk about this a lot with my friends, but it gave him this sense of belonging, it gave him this sense of control, purpose, I don't know, safety. It gave him this sense of safety in a world where he felt very unsafe. But if he'd been able to say, okay, fine, I can give that up, I think the goo that goes into his hand, this thing, I think that would have gone out of his mouth. He would have been like, oh my God, but I do think that ultimately there would have been a huge battle just between the goo and, and the rest of them. But they probably would have all still won. And Henry would have ended up in very intense therapy. Very intense. Thank you. Thank you. Donc effectivement, peut-être au moment où Will lui dit tu peux t'en sortir, tu peux te battre contre ça, si Henry avait écouté, pourquoi pas, peut-être que c'est là qu'il aurait pu être sauvé. Après, lui voit ça comme vraiment la chose qui est entrée dans Henry. C'est justement ça aussi qui a répondu à ce besoin justement d'appartenir à quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il y a une telle emprise, il pense, sur lui. Le fait de lui donner enfin un sens de sécurité, d'appartenir à quelque chose, de ne plus être seul. Voilà, c'est ça qui est compliqué à racheter, si vous voulez aussi. Et puis on aurait été comment visuellement, on aurait vu une sorte de substance bizarre sortir de lui, ça aurait été une bataille bizarre. Mais voilà, ça aurait pu être ça, mais il pense que dans tous les cas, ils auraient gagné quand même, on est gentils à la fin, et que Henry aurait peut-être suivi du coup d'une sacrée thérapie plusieurs années, je pense, jusqu'à la fin.